That's called productivity. Я русский. Дамы и господа, рада приветствовать вас в Херсонском государственном университете. Gentlemen, I'm glad to welcome you at Kherson State University. Хочу предоставить приветственное слово для международной делегации. Приветственное слово ректора Херсонского государственного университета Страдона Василия Николаевича, профессора, доктора юридических наук. And so the floor is given to the rector of Kherson State University, PhD, to welcome our international friends. Уважаемые господа, уважаемые гости, я с удовольствием хочу приветствовать вас в стенах серьезного учебного заведения, которое имеет столетнее свое существование. So I would like to greet you with great pleasure in the educational institution, which is more than 100 years old. Принимая сегодня участников международного проекта Tempus Project летней школы, мы хотим сообщить, что сегодня действительно круг стран, которые они представляют, очень большой. Сегодня находятся гости из Германии, Словакии, Румынии, Болгарии, Италии, Грузии и Украины. So I would like to tell that accepting here our guests, I have to admit that the
Christ of countries is very big. The variety is very big. We have guests from Germany, Slovakia, Bulgaria, Romania, Georgia, Ukraine. На сегодняшнее мероприятие приглашены представители областной администрации, городского совета города Херсона, народные депутаты Украины, которые способствуют реализации данного проекта на разных уровнях государственного управления. Today, the governor and mayor of Kherson and people's deputies of Ukraine are invited to the event. They contribute to the implementation of the project at different and various stages of state government. Сегодня вы будете иметь возможность услышать каждого из них, начиная от представителей Верховного Совета Украины и заканчивая представителями местных органов управления. Today they will greet you personally, including the governor, mayor, and the representatives of the Ukrainian parliament. Для Херсонского государственного университета важно то, что такие проекты являются не первыми, а уже фактически мы доходим до 10-го такого проекта. So for Kherson State University, it is important that this project is not the first, it's the 10th in number. Развитие туристического потенциала в регионе характеризуется динамическим ростом основных показателей, которые влияют на социально-экономическую ситуацию в регионе. So the development of the project is characterized by the increase of the main ratios that contribute to the social and economic development of the region. Основным заданием, я думаю, развития туристического рекреационного комплекса – это расширение ассортимента туристических услуг, обеспечение материально-технического и кадрового потенциала для формирования как на государственном, так и на международном уровне конкурентоспособных и студентов, и будущих работников, обеспечение маркетинговой реализации туристического продукта. To implement the program, the main goal is to widen the variety of touristic product and to implement the marketing approach and to provide the personnel and the other important determiners in this field. В общем-то, этим и обусловлена огромная работа, которая будет проведена непосредственно Херсонским государственным университетом в рамках международного проекта Tempus CruiseT летней школы, для того, чтобы изучить как раз европейский опыт ведения туристического бизнеса, формирования туристического продукта, внедрение европейских стандартов в туристическую сферу региона с помощью воркшопов, которые запланированы по программе. So to study the European experience of touristic business, to formate formation of touristic product, and the introduction of European standards, the workshops will be conducted within the project. Поэтому хочется пожелать участникам этого проекта, чтобы вся работа, которая была запланирована, была выполнена на высоком научном практическом уровне, а поставленные цели, задачи выполнены в полном объеме. So I would like to wish to the participants of the project that the set tasks and objectives were completed in the full range, and the work was done at a high scientific and empirical level. Хорошего вам старта. Спасибо за внимание. I wish you good start. Thank you. Предоставляю слово Сычевой Валентине Ивановне, первому заместителю председателя Херсонской областной государственной администрации. The floor is given to the first deputy of Kherson Mayor. Добрий ранок. Good morning. Чудовий ранок. Good morning, beautiful morning. Я дуже рада вітати вас на гостинній Херсонській землі. I'm very glad to welcome you at Kherson Hospital Land. Для тих, хто її ще не дуже добре знає, я надіюсь, що у вас буде можливість дізнатися, що це дійсно унікальна земля.
those who do not know, this territory, I hope you will have opportunity to know something unique for yourself. Я переконана, що ви знаєте, що саме на Херсонщині є саме велика пустеля Європи. I'm sure that you know that on the territory of Kherson there is the biggest desert in Europe. І разом з тим, поруч з пустелі, у нас дуже красива річка з дуже гарним рекламою. And next to this desert, we have a beautiful Dnieper River and beautiful woods. Два моря. We have two seas. Дуже багато цілющих джерел. Many curative wells and lakes. Деякі з яких є дуже рідкісними. Одне джерело навіть є, їх аналогів є тільки ще один в світі. Some of them are really rare in their curative effect. We have one lake that has only one. І я думаю, що це дуже було цікаво для людей, які люблять подорожувати. And I think that would be very interesting for those who would like to travel. Але так склалась історія, що, як є у нас таке прислів'я, вміла готувати та не вміла подавати, ми не зовсім вміємо зараз показати всі наші принади нашої землі. But the situation goes like that, that we cannot promote and advertise our reserves. Тому проєкт, який нас сьогодні тут зібрав, надзвичайно важливий. That's why the project that unites all of us is very important. Ми переконані в тому, що ми на протязі цього проєкту навчимось ловити рибу. So we are sure that while studying at this project, working at this project, you will learn us to fish. Об'єднавши весь ваш досвід, яким ви з нами будете ділитись, and unifying all the experience that you will share with us. Ми, дуже талановиті люди, спробуємо в короткий момент освоїти все саме необхідне. We are as talented people try to do our best to use this experience. Я дуже рада вітати вас на Херсонській землі. Обласна адміністрація розуміє важливість цього проєкту, і ми всіляко будемо вас підтримувати. I would like to welcome once more you on our land, and I should tell you that administration understand the problems, and we will contribute to your work and help you. Я бажаю вам плідної роботи, а ще дуже надіюсь на те, що ви закохаєтесь в Херсонщині. I wish you fruitful work, and also I hope that you will fall in love with Kherson district region. Дякую за увагу. Thank you for your attention. Приветственное слово предоставляется Шаперу Никласу, руководителю международного проекта Центра компетенции и поддержки развития круизного туризма в Черноморском регионе, профессору университета Паттегов. The welcome word is given to Niklas Schaper, the national coordinator of the project Tempus CruiseT, the PhD professor from Edinburgh University. Dear Rector, dear Mayor, dear Professor Stanislav Labovich, dear Oksana, dear partners, dear students, I would like to welcome you now at our summer school of CruiseT. Уважаемый мэр, уважаемые депутаты, уважаемая Оксана, уважаемый ректор, уважаемые студенты, уважаемые партнеры. Am I talking Russian? Yes. Я очень рад приветствовать вас на нашем Why are we here? Зачем мы здесь? You heard it already. We are here because of the project CruiseT, which is a joint project. Вы уже слышали, что мы здесь из-за проекта, который называется CruiseT. Это объединенный проект, which is funded by the European Commission
and it's consisted project partners in Georgia like Batumi, Kutaisi, and Tbilisi, and in the Ukraine like Odessa and Kherson, and several EU countries like in Germany, Slovakia, Italy, Bulgaria, and Romania. Проект, спонсированный Европейским Союзом, объединяет несколько стран: Грузию, Батуми, Тбилиси, Украину, Одесса, Херсон, Словакию, Болгарию, Румынию и Германию. What are the goals of the project? Mainly it is to establish competence centers for the development of regional and cruise tourism in the Black Sea at our partner universities in Georgia and Ukraine. Самая главная задача проекта – это установление центров компетенции по круизному туризму в Грузии и в Украине. And these competence centers, they shall supply research and consulting offerings for the regional tourism industry and the governmental authorities in the region. И этот проект предоставит консалтинговые услуги для администрации, региональных администраций и для представителей туристического бизнеса. Also, training modules and concepts and facilities for the tourism industry partners in the region should be established. Также должны быть установлены туристические модули для партнеров и предоставлена программа подготовки, обучения. Concerning these research and consulting activities, they are focused on destination development and positioning of the region. Принимая во внимание исследовательскую и образовательную цель проекта, должны быть выполнены следующие задачи. Furthermore, tourism product development, especially sustainable tourism development products. Для того, чтобы сделать туристический продукт состоятельным и независимым, а также развивать его в дальнейшем. Furthermore, improvement in standardization of service quality and using the internet, especially social media, for marketing purposes in tourism. А также внедрение европейских стандартов, использование интернет-возможностей и ресурсов в сфере туристической индустрии. And also, at the third project goal, we want to establish master study programs at our partner universities in Georgia and Ukraine. А также мы хотим установить программы подготовки магистров в наших учреждениях партнеров для Украины и with modules focusing on cruise tourism and the development of touristic infrastructures to develop expertise and human resources in these fields in the long run. Для того, чтобы подготовить учебные программы в дальнейшем для развития компетенций в круизном бизнесе. Why is this project sponsored and funded by the EU Commission? Почему этот проект спонсирован Европейским комитетом? We heard it already. There's much potential for touristic economy in the Black Sea and especially in Ukraine and Georgia. Мы уже слышали, что есть большой потенциал в Украине, особенно при Черноморском районе и в Грузии. Concerning beautiful landscapes, a rich history, very hospitable people, and a lot of recreational and entertainment offerings. Включая прекрасные пейзажи, гостеприимных людей и и массу лечебных и рекреационных мест. On the other side, the infrastructure for tourism industry, especially cruise tourism sector, still has to be developed. С другой стороны, инфраструктура в круизном секторе все еще должна быть усовершенствована и развита.
So there are different requirements and needs in this sector which have to be developed and improved. And CruiseT wants to give impulses for sustainable tourism development, especially in the sector of cruise tourism. Соответственно, есть много потребностей, которые должны быть обеспечены в сфере круизного туризма. In CruiseT, we are about in the midterm of our project. В программе CruiseT мы находимся сейчас в середине проекта. The competence centers are established. Центры компетенции сейчас учреждаются. Concepts for the research and consulting offerings in the two partner countries were developed. Концепции развития туристического бизнеса развиваются также в странах-партнерах. First research projects with the tourism industry partners were conducted. Первые исследовательские работы были уже проведены в учреждениях партнеров. And here I especially want to thank the students at our partner universities which were involved in those activities. И здесь мне очень бы хотелось поблагодарить студентов, которые участвовали в этой исследовательской работе. Also several roundtables between the industry, government and university partners in the tourism sector took place to establish and deepen the networks. Также были проведены несколько круглых столов, которые включали представителей экономики, образования для дальнейшего развития этой деятельности. And in the following days, our partners and we, especially the team in Kherson, planned and organized a very diverse and interesting workshop and excursion program to present the results and the first research project and the different concepts we developed. И предстоящие дни запланирована обширная и насыщенная программа, включая экскурсии и работу, для того, чтобы усовершенствовать концепции развития. Finally, and but not least, I want to thank especially the team, University of Kherson, and the team around Oksana Lavrikova, who did most of the work to organize this summer school. Я бы хотела поблагодарить команду Херсонского университета и лично Оксану Лаврикову, которые проделали огромнейшую работу для того, чтобы провести здесь это мероприятие. So I hope that we have fruitful discussions and a lot of good ideas we can discuss here, and I wish us all a fruitful and interesting summer school. И я надеюсь, что у нас будет плодотворное сотрудничество и много интересных идей, которые мы сможем обсудить. И также нам желаю этой плодотворной работы, плодотворной летней школы. Спасибо большое Thank you for the за то, что вы warm оценили words работу, которая действительно была проведена, но that you estimated our work. поверьте, от всей души, и мы действительно ждали этот проект, потому что мы понимали, что это имидж не только Херсонского государственного университета, но и имидж Херсонской области. We did it from the bottom of our heart because we understood that it's not only just the image of Kherson State University, but also of the whole Kherson region. Хочу предоставить слово председателя Now the floor is given to welcome Спиваковского Александра Владимировича, народного депутата Украины, профессора Херсонского государственного университета. To the People's Deputy of Ukraine, a PhD professor of Kherson State University, Spivakovsky Alexander. Alexander. Thank you very much, dear guests, dear colleagues, and for me, thank you very much, my dear rector and dean, who invited me to participate in the great conference. Because for me, 1 year ago, I was the first vice rector of this university. In my former life, we participate in the 8 projects. Я бы хотела поблагодарить и ректора университета
и декана, и моих коллег, потому что год назад, еще только год назад я был первым проректором университета, и мы участвовали в таких проектах в 8. And if you know Kherson, I can continue my speech in Ukrainian, and Yes. I see the Kherson meet you with the great sun and blue sky. That's why we can make the great job. Если вы не против, я перейду на украинский. Как я вижу, Херсон вас встречает безоблачным небом и солнышком, и я думаю, что это показатель, что у нас будет замечательная работа. Шановні колеги, я зараз виступаю як представник Верховної Ради України, і оскільки ви знаєте, що з боями ми даємо все більше і більше влади до регіонів, то хочу засвідчити, що зараз вам Валентина Івановна дала гарантії фактично того, що місцева влада буде повністю підтримувати наш з вами проєкт. Now I represent the Parliament of Ukraine, and as you can see, or might see, with a big effort, we are delegating more power to the local authorities, and as the first deputy of mayor guaranteed you, governor guaranteed you, gave you guarantee the work would be fruitful. Я хочу сказать, что время для Украины непростое, очень непростое, но мы прекрасно понимаем, что центральным элементом нашего с вами проекта, мы рассматриваем это как наш проект, как украинский, потому что не только Херсон принимает участие, но Одесса принимает другие города, Грузия принимает участие, страны Европы. И мы прекрасно понимаем, что ключевым элементом любой технологии, любого успеха является человек. So, we understand that the key element of the project, though we consider this project to be Ukrainian, there is not only Kherson but also Odessa. We know that the key element of any project is people. Это очень важный момент, потому что открытие специальности, это, собственно говоря, бэкграунд, это фундамент того, чтобы действительно туризм развивался на Херсонщине наиболее успешно. So introduction of new major in universities is very important because it just guarantees the development of tourism in Kherson region. То, что, опираясь на европейский опыт, вы сможете принести этот опыт в виде подготовки специалистов сюда, в этот регион, особенно в условиях временной оккупации Крыма, поскольку Херсон находится всего лишь в 100 километрах от той границы, которая, к сожалению, нас отделяет от нашей территории. And the fact that you will use the European experience in teaching, in training students in tourism, especially in the time, in the complicated time of temporal occupation of Ukraine. We know that Kherson is not far from this territory, it's only 100 kilometers, and it is very important that we'll use this opportunity to bring the tourism into Kherson region. Поэтому для нас центральным элементом является не только изменение учебных планов, не только то, что вы туда принесете, но самое главное является изменение и формирование капитализации человеческого капитала, который представляет наше молодое поколение. So, changing of curricula is important, but the more important is the changing of capitalization of the personnel. Только молодые люди, новая генерация, которая будет опираться на тот опыт, который приносится из Европы, сможет действительно обеспечить стабильное и процветающее будущее для нашей страны. Unless new generation applying the European experience can bring prosperity to Ukraine. Поэтому мы рассматриваем ваш проект, наш проект, как именно инвестиции в капитализацию нашего молодого поколения. That's why we consider this project, our project, your project, as an investment into capitalization of our new generation. Поэтому мы хотели бы пожелать вам успешной работы. Программа очень насыщенная, вы ее видите, она перед вами находится. И за это огромное спасибо декану факультета Оксане Валентиновне Лавриковой за такую тщательную, очень четко продуманную работу. Спасибо.
спасибо огромное отделу международных связей, инспекторам университета за то, что они смогли подготовиться и действительно провести серьезную работу. Наши ребята молодые смогут показать тоже высокий класс. Я думаю, через 5-7 лет, когда эта человеческая капитал начнет строить здесь новую экономику, инновационную экономику для Херсона, мы все почувствуем те результаты, те инвестиции, которые мы сделали. Деньги европейских налогоплательщиков не будут потрачены напрасно. So I would like to wish you successful work. You see that the program is very tough. You have a lot of workshops, and I would like to thank personally the president, the rector of the university, and the dean of the department of the human health department that they made it possible to make such complicated work in one time period, and I think that our students will show you their knowledge and will use the information extended to them, and the money of taxpayers, of European taxpayers, won't be wasted. Спасибо большое за участие и успеха в вашей конференции. Thank you for Приветственное слово предоставляется Гордееву Андрею Анатольевичу, народному депутату Украины. The welcoming word is given to the People's Deputy of Ukraine, Гордеев. Mr. Доброго дня, друзі. Good morning. Доброго ранку. Or good day. Знаєте, Херсонщина край благодатна і перераховувати всі наші здобутки, які має Херсонська область, напевно, буде і так загально всі відомо, тому не треба. Але я хотів би сказати про потенціал. Kherson region is very beneficial, but I wouldn't like to repeat all the resorts and beautiful places we have, but I would like to talk about the potential of our region. Декілька слів про потенціал. Some words about our potential. В літньому сезоні 2015 року Херсонщину провідало за різними рахунками від 3 мільйонів людей. In summer season of 2015, Kherson region had from 3 million people from 3 million tourists. Якщо ми просто порахуємо, що кожен з них залишив по 1000 гривень тут, в наших закладах відпочинку, харчування і так далі, по 1000 гривень, то це буде 3 мільярди гривень. So if we make a small calculation and consider that every of them left here 1,000 of hryvnia, then the total amount will be 3 milliards of hryvnias. Така ж сама ситуація, або навіть ще й краще, в Одеській області. The same situation we have in Odessa, but maybe even better in Odessa and Mykolaiv. Михайло Саакашвілі навіть шокував про те, що навіть собачі будки ті здаються. So Mikhail Saakashvili made such a joke that even the houses for dogs are rented. Відтак потенціал у нас є. Я бажаю всім учасникам конференції знайти ті варіанти, які би могли б дійсно капіталізувати людський фактор. Це студентів, які можуть потім вийти достойними випускниками і бути сучасними сьогоднішніх туристичних процесів. So I would like to wish you fruitful work and find the ways that will be really effective in capitalization of the generation. I think this personal capitalization. I think these are the students who can provide the European technologies. Я впевнений, що під час конференції вона працює ряд пропозицій і для роботи і Херсонської обласної державної адміністрації, і для роботи Верховної Ради України. Що стосується парламенту, то ми готові брати ваші ініціативи і впроваджувати для того, щоб наша Херсонська область була найпотужніша на півдні країни. Згода? I think that on the end of the conference you will have the propositions and suggestions to not only to the local government but also to the parliament of Ukraine, and I promise you that we are ready to introduce them into laws. Do you agree? Слово
профессору Кауфману, доктор канцлера маркетинга университета по Деборну, Германии, директору консалтинговой компании Кауфман. So the welcome word is given to Guido Kaufmann, the department head of. Доброе утро всем. Thank you very much for giving the floor. Спасибо за то, что вы здесь. First of all, I have to do, unfortunately, some corrections. I'm not head of a marketing department at Paderborn University, of course not. But I'm head of my own small company, which is included in this project. Прежде всего, я должен сделать некоторые поправки. Я не заведующий кафедрой маркетинга, но действительно я директор. Но я директор консалтинговой компании Kaufmann. I'd like to give you some deeper insights into the basic ideas of our project CruiseT. Я бы хотела вам дать более глубокое представление о основных направлениях нашего проекта CruiseT. I have elaborated this presentation in close cooperation with our colleagues from the National American Academy. Я разработала эту презентацию вместе с коллегами из Одесского университета, Одесской морской академии. And at first, I'd like to come back to the very basic ideas of our project. И сначала бы я хотел вернуться к самым основным идеям нашего проекта. So, the overall target is the support of cruise tourism in the whole Black Sea region. Главная задача это поддерживание круизного туризма в Причерноморском регионе для того, чтобы. So, support means to attract tourists from abroad to the region, to the Black Sea region. Для того, чтобы привлечь туристов, международных туристов в Причерноморский регион. And, of course, enable port cities to earn money from those cruise tourists. И также сделать возможным для городов-портов зарабатывать деньги. So, dealing with cruise tourism, this of course is always a very, very special challenge. Вы знаете, это особая задача работать с круизными туристами. Because cruise tourists themselves are very special. Потому что круизные туристы сами по себе очень особенные. And especially they are used to high quality services, food, beverages on board. Потому как они привыкли к услугам высокого качества, еде высокого качества, к напиткам высокого качества на борту. So how to motivate them spending money in port cities? Итак, как же их мотивировать тратить деньги в городах-портах? And the other way around, how to enable port cities to make profit out of them, besides port fees, of course, how to use. И второй вопрос, конечно, как сделать так, чтобы города-порты могли зарабатывать на этих туристах, конечно, не включая портовые сборы. So the basic idea is looking upon cruise tourism as a door opener for foreign tourists to the regions. Самый главный момент, ключевой момент, рассматривать ключевой туризм как открытие, как стартовую площадку для туристов. So door opener means you attract persons from abroad, getting them acquainted with your highlights, with your sites, with your cities, with your regions. So to get them the idea, maybe coming back again, not by cruise vessel, but by train, by aeroplane, by car, by whatever, to spend some more days in your region. Как стартовую площадку мы должны понимать следующее. Вы привлекаете туристов, круизных туристов, и показываете им места, которые у вас есть красивые, привлекаете, знакомитесь с ними для того, чтобы в будущем они могли приехать, скорее всего, не на круизном лайнере, а любыми другими транспортными средствами. So from an overall point of view, attraction of foreign tourists
to the Black Sea region at first needs something like a joint marketing approach by maybe all port cities of the Black Sea region, because Black Sea region is seen from Western European tourists as one entire destination. Привлечение международных туристов в Черноморский регион нужно прежде всего рассматривать как объединенную маркетинговую инициативу в портах городах Черного моря, поскольку Западная Европа рассматривает этот регион как единое целое. Cruise tourist is not heading for just Odessa or Kherson or Ukraine. He is not heading for just Georgia, but he's heading for the entire region. So this means Georgia, Ukraine, Russia, of course, as well, and of course the European Black Sea countries like Romania, like Bulgaria, and of course including Turkey as well. So the entire destination they are heading for. Круизный турист не будет ехать всего лишь в одно место назначения, в Херсон, в Одессу, либо в Украину или Грузию. Он будет рассматривать регион в целом. Поэтому для нас Причерноморский регион – это Украина, Грузия и также Турция. Туда же можно включить и Россию. So this means и Румыния. This means really we have to work jointly across borders on a joint marketing approach for the entire region. И это значит, что мы должны объединить наши усилия для продвижения круизного туризма. The second point, of course, is there are the port cities who are going to earn money from them. Вторая сторона медали – это города-порты, которые собираются заработать деньги на этом. And they usually only have got very, very short time, maybe half a day, maybe 6-7 hours. И обычно у них очень мало времени для этого. Это либо полдня, либо 6-7 часов. And in this very short time, they have to receive some money from the tourists, and they have to convince them coming back again. И за это короткое время они должны заработать на них и еще убедить их вернуться. So this, of course, is a question of tourism development, destination development of the port cities and the region. И это вопрос не только развития круизного туризма, но также и развития портов. So, in this sense, our project is going to support cruise tourism and tourism in the regions by develop training courses. И для развития не только круизного туризма, но и туризма в целом в регионах мы собираемся помочь такими способами. Это развитие, разработка учебных программ. So we are going to develop training courses and research and consulting offers for players and stakeholders from the field of tourism, stakeholders from tourism industry, from, of course, tourism administration, very, very important. А также мы предполагаем не только развитие учебных программ, но также просто подготовительные курсы, развитие исследовательской деятельности и не только развитие круизного туризма важно, также важна и поддержка местных властей. And all those activities are bundled in two national competence centers, one for Ukraine and one for Georgia. И все эти усилия, все эти старания воплощаются в центрах компетенций, которые будут основаны в Украине и в Грузии. So here I'm going to give you just a geographical overview over those competence centers. Сейчас я вам дам небольшой такой обзор географический этих центров компетенции. And their cooperation partners. И наших и сотрудничающих с нами партнеров. So you see
we have nearly all countries around the Black Sea included. Unfortunately, we lost Crimea, and unfortunately, we were not able to acquire partners from Russia in the very beginning. Как видите, наши партнеры представлены в разных странах, но, к несчастью, мы потеряли Крым, и с самого начала не могли найти партнеров в России. So, Ukraine, of course, is a big country, and for a first approach, and from the point of view of cruise tourists, especially the southern part of Ukraine is of interest in this field. Украина страна большая, и представляет для нас наибольший интерес в этом проекте для развития круизного туризма. And so we have a competence center in the south of Ukraine at 2 locations. У нас есть два центра компетенции в 2 местах в Украине. So it's one institution, this competence center, but it is shared by Odessa National Maritime Academy and Kherson State University. Это одно учреждение, оно имеет как бы 2 места расположения. Одно это находится в Херсонском государственном университете, и второе в Одесской морской академии. So, in comparison to Ukraine, Georgia is a rather small country. А по сравнению с Украиной, Грузия, достаточно маленькая страна. And Georgia has got on a rather small territory nearly all geographical and climate situations which we have all over Europe. So, small country, but a lot to see. Маленькая страна, но там можно много посмотреть. В географическом смысле и климатическом тоже интересно. And so the idea was by entrance seaport Batumi to arrange this project not only for the coast region but for entire Georgia. And so we have partners not only at the seaside but at Kutaisi and Tbilisi as well. И входом, скажем так, в эту страну для нас является порт Батуми, но также было, нам интересна вся страна, поэтому мы закольцевали Тбилиси и Кутаиси в этом маршруте. Of course, all those partners should interact and exchange their experiences very, very intensively. Конечно, партнеры должны взаимодействовать и делиться своим опытом довольно интенсивно. So, at first, we have all our partner universities from the Black Sea region and their interconnections. Теперь вы можете видеть всех наших партнеров проекта и как они взаимосвязаны друг с другом. But of course, and this is crucial for the whole project, we need a very, very strong regional integration of our competence center. Но, безусловно, нам необходимо сильное взаимодействие на местном уровне в рамках области или территории. This is just an overview, and I will not talk about all subjects on this slide. Вы можете увидеть на слайде обзор, я не буду говорить долго об этом. But you see the different players around the competence centers. There are, of course, at first the seaports. They are the entrance to the country. Но вы можете видеть всех игроков этой большой игры, и, конечно, самое главное это порт. But of course, the regional players in the field of tourism administration, or what do we have here? Tourism associations and touristic companies are very important as well. Но также транспортные компании, разные транспортные компании, предоставляющие различные и туристические компании, предоставляющие различные туристические услуги, тоже очень важны. And of course,
we need, in the end, tour operators, travel agencies, further educational institutions, as well as the hotellerie and the gastronomy branch. Опять же, нужно взаимодействие с университетами и туристическими агентствами в предоставлении гостиниц и других услуг. And of course, this is just a project with a limited duration, a 3 years duration. Конечно, это только процесс, и время его ограничено, это всего лишь 3 года. Professor Sharper already has told us half of the duration is already behind us. И профессор Шарпер нам уже сказал, что половина проекта уже позади. And to realize the entire project ideas, we now have left another 1.5 years. И для того, чтобы реализовать этот проект, у нас остается всего лишь 1,5 года. But of course, the basic idea is that the activity will not stop after the end of the project. Но самая главная часть – это что деятельность по проекту не закончится после того, как закончится сам проект. So the project just should be an initial action. Проект должен быть просто начальной точкой, стартовым таким So пунктом. we have got the chance inside these entire 3 project years to establish the competence centers. We have got the opportunity to give information to our colleagues from the Ukrainian and Georgian universities according to current actual developments in tourism research and the tourism industry. И, конечно, в рамках этого проекта предусмотрено установление центров компетенций и передача, обмен информацией между партнерами Грузии и Украины. And of course, we can support them developing and establishing training offers for their regional players. И, конечно, мы можем помочь нашим партнерам в установлении тренировочного центра, подготовительного центра для подготовки кадров. But this should become a process which will go on after the end of the project by itself. Но после того, как проект закончится, они должны опять же стать частью этого проекта и его двигательной силы, движущей силы. So in a first approach, we develop and adapt and improve research and consulting services fostering tourism or cruise tourism. На первом этапе мы разработали, адаптировали и улучшили услуги по исследованию и консалтингу. And the basic idea is doing this research and consulting work in the framework of the regular education of the students. И это было проделано в рамках стандартных университетских программ. So every student studying in the field of tourism or in the field of marketing has to learn a lot about market and marketing research. Любой студент, который изучает маркетинг или туризм, должен владеть информацией и изучать ее дальше. So the idea is to establish these projects as a practice for the students and presenting the results and discussing the results with the regional players and stakeholders. Поэтому основная часть этого проекта – это работа со студентами, исследовательская деятельность, а также предоставление результатов этой работы для дальнейшего продвижения. In addition, the competence centers should provide training offers to the local regional stakeholders of tourism. В дополнение к этому центры компетенции также должны предоставить возможность работе подготовительного центра для местных кадров, которые будут работать в сфере туризма. And of course, this provision of research and consulting services or training offers should enable the
competence centers to go on in their work, so they should sell the training offers and make Training courses. И эти центры компетенции, конечно, должны заниматься продвижением и, будем говорить так, продажей этих подготовительных курсов. And so if they receive money from training courses and maybe external contributions for the provision and realization of research and consulting projects, they are enabled to go on further and further. Если центры компетенции преуспеют в этом, то есть смогут продать свою услугу, а возможно и получить пожертвования или вклады извне, то они будут продолжать свою работу и дальше. Of course, these offers, training offers, as well as research and consulting, have to be provided very professional. Конечно, услуги, которые предоставляют такие центры, и исследовательские, и консалтинговые, должны быть на высшем уровне. And this means, of course, there should be close interaction with the regional players. И это значит, что они должны быть в тесной взаимосвязи с так называемыми местными игроками. So these are the basic ideas of the entire project. Это основные идеи всего проекта. So only some additional information about the project partners. I will not read them all now here. Just an overview. На слайде предоставлена информация о всех партнерах. Я не буду отдельно каждого приветствовать. And of course, this is very important, I think, contact data of the regional competence centers. And of course, we should add the data of the branches and cooperation partners at the other locations. На этом слайде предоставлена важная информация о контактах, о базе данных, информации проекта, а также, я думаю, что здесь нужно добавить информацию о партнерах проекта. I want to emphasize one aspect. Я хотел бы обратить ваше внимание на один аспект. So the entire internet presence of the project, скажем так, при присутствии проекта в интернете, you can find under blackseacruises.com. Вы можете найти по адресу, по ссылке blackseacruises.com. We are still working on the improvement, but to enable this especially was a contribution of Odessa Seaport and BASPA, I think, right? Мы все еще работаем над улучшением этого проекта, улучшением программы этого проекта, и в большей части мы обязаны Одесскому порту. Сейчас мы выясняем, кто установил эту программу, эту ссылочку. So I was wrong. It's not from BASPA. It's just purely from Odessa Seaport. Это действительно заслуга Одесского морского порта. Nevertheless, you will find a lot of information regarding our project under this address. Вы можете найти много информации по этому адресу. Yeah, and further information I can give you on special request whenever you want. Но если вам нужна какая-то дополнительная информация, я буду рад вам ее предоставить по личной просьбе. So, thank you very much for your attention. Спасибо за ваше внимание. Будут ли вопросы к профессору Гида Кауфману? Do you have any questions to the our professor Gida Kaufman? Очень содержательная презентация, спасибо большое. That was a very informative Все понятно, presentation. поэтому нет вопросов. Everything was clear. Я I хотел will бы ask задать you вопрос, questions. профессор. Поскольку вы оцениваете, вот представьте себе, сделали мы проект, запустили его, поскольку вы оцениваете, если при нормальной логистике начнется круизный бизнес вплоть до Херсона, ну, то, что мы говорили, как вы оцениваете рынок туристических услуг в Херсонском регионе? What are your estimations about the market of touristic products in Kherson after the project is being completed? So unfortunately, I'm in Kherson
for the first time since 2 days. К сожалению, я в Херсоне всего лишь 2 That's дня. my question for upcoming time. Это мой вопрос на будущее. Тогда мы его обязательно зададим, когда будем подводить итоги. So we will ask this question once more on the completion of the project. Спасибо большое. Thank you very much. Координатору проекта Tempus 4 CruiseT Грузия. So the word is given to the Dean of the Faculty of Business and Management in Batumi Maritime Academy, PhD professor and National Coordinator of the project CruiseT, Georgia. Уважаемые коллеги, дамы и господа, Dear ladies and gentlemen, dear colleagues, позвольте мне от имени грузинской делегации приветствовать присутствующим здесь делегатам, гостям, студентам, профессорам. on behalf of the Georgian group, I would like to welcome all the participants of the project, guests, friends, and other representatives. И поблагодарить за организацию сегодняшней координационной встречи. And to thank for the organization of this meeting. Грузинская делегация здесь самая представительная. Здесь представители 4 ведущих университетов Грузии, а также представительница агентства туризма Грузии. So the Georgian group is the most numerous here. We have the representatives from the 4 educational institutions, the representative from the travel agency. Что доказывает важность этого проекта для Грузии. That testifies to the importance of this project for Georgia. Проект, который осуществляется под эгидом Евросоюза. The project which is completed, which is held under aegis of European Commission. Поэтому я хочу несколько слов сказать о важности этого проекта для моего страны. That's why I would like to say some words about the importance of the project for my country. После развала Советского Союза грузинское общество четко выразило свои стратегические цели, и таким целью является интеграция европейских и евроатлантических структур. On the collapse of the Soviet Union, the Georgian people expressed their strategic goals, and one of them was the integration of Georgia into the European Union. На этом фоне существовало и до сих пор существует много проблем. We have a lot of problems walking by this way. И решение этих проблем зависит от того, поскольку мы быстро получим какие-то международные функции. And the solving of the of these problems depends on how quickly the country can get some international functions. В данный момент нашего государства является такой выраженной международная функция, это транзитная функция. At the given moment, the international function of Georgia is a transit function. Благодаря нашему геостратегическому положению. Due to our geopolitical situation. Поскольку мы находимся на перекрестке Европы и Азии. Since we are located on the crossway between Asia and Europe. И страна достаточно успешно развивает эту функцию. And the country is successfully developing this function. Это недостаточно. Другое направление, экономическое направление нашего The other economic function of our country is tourism. И в этом направлении тоже очень много проблем. And we also have many problems in this sphere. Благодаря таким международным проектам можно решить многие проблемы. Due to such international problems, we can solve this projects. We can solve these problems. Первым итогом нашего проекта является создание центра компетенции в Батуми. And the first result of the project is the foundation of the competence center in Batumi. А также создано 3 центра поддержки развития туризма, Китайса и туризма.
and the foundation of 3 supportive centers. They support the development of tourism on the territory of Georgia. And they are in Batumi. Эти центры уже работают. And they already function. И основные направления, которые определили наш проект, это уже выполняется. And the main goals that are defined by the project are being fulfilled. Я хочу отметить тот момент, что в центре компетенции могут выполнять такие функции, которые не могут выполнять ни государственные структуры, ни бизнес. I would like to emphasize the fact that these centers can make functions, can fulfill the functions that no local government can fulfill. Он может играть такую связующую роль. It can unify. И благодаря государственным структурам, бизнес-структурам и обществу вместе можем решить многие проблемы. It can unify the efforts, and due to the contribution of local government, we can solve many problems. Наши студенты будут сделать свои презентации, которые они исследовали в сфере туризма. Our students will give their presentation, will present their research work that they have already done. Такое исследование еще не проводилось. Such research were not held before in Georgia. И думаю, что Центр компетенции уже сделал первые шаги для того, чтобы поддержать развитие туризма. And I think that this testifies to the fact that the centers of competence contributes to the development of tourism in Georgia. Второе направление проекта нам возможно сотрудничать в рамках Грузии и международном уровне. This project enabled us to work on international level. В данный момент университеты Грузии и Украины, а также участники конструктивного Евросоюза, мы работаем, чтобы создать различные программы, как для повышения квалификации, так и магистрские программы. So we cooperate with the educational institutions in Ukraine to create the training programs and master degrees, to get master degree. Я думаю, что в ближайшее время мы продвинемся вперед в этом направлении, и через несколько лет уже мы будем готовить кадры, которые будут руководить сферой туризма, который так важно сделать. I think that we are going to be successful in this field. In the nearest time, we will be ready to train the specialists that will promote tourism in the regions. Еще одно направление Центра компетенции должны сотрудничать с государственными бизнес-структурами. The other direction of competence centers work is the cooperation with the state government. В этом направлении, конечно, существовало и до сих пор существуют проблемы. We are still having problems. We had a lot of problems, and they still exist. Потому что государственные органы всегда считают, что они делают все для этого. Because the state administration think that they do everything to promote business and to do everything in this sphere. Бизнес всегда обижен, чтобы помогать. Business is usually affected because they are not being helped. А мероприятия, которые мы проводили совместно, это доказательство того, что мы главная сторона и как-то мы можем совместно решить проблемы, чтобы интересы государства и бизнеса и всего общества были объединены. And the events that we have already completed testify to the fact that all the mentioned parties were unified in one direction. Мы в Херсоне увидели, как прекрасно работает городская администрация туризма и университет. И это как пример областная администрация и университет. Это пример для нас. And in Kherson, we could see how good the regional administration work in close cooperation with the state university. This is an example for us.
to follow. Это первый случай, когда такое большое количество студентов присутствует здесь. This was the first time when there are so many students present on such type of conference. Я думаю, что они подружатся и продолжат делать для того, чтобы потом они сами решили совместно. I think they will become friends and they will solve their problems together in future. Поэтому я хочу пожелать успешного летной школы. That's why I would like to wish you the successful work in summer school as we planned. И успехи хочу пожелать моим коллегам, членам консорциума. And I would like to wish success to my colleagues, the members of consortium. И хочу поблагодарить руководство города, университета и госпожи Jackson и команды за прекрасные организации этого встречи. And I would like to say thank you to the local administration, to the city and oblast administration, and personally I would like to thank Oksana for the organization of such a beautiful event. Так что желаю успехов и спасибо. Success and history. Предоставить слово Заичко Сергею Ивановичу, проректору по научно-педагогической работе, международной деятельности, Одесской национальной морской академии, профессору, национальному координатору проекта Tempus Project CruiseT в Украине. So the word is given to a provost of scientific and pedagogical work and international activities in Odessa National Marine Academy, PhD and national coordinator of the project Tempus for CruiseT in Ukraine. Уважаемые дамы и господа, Dear ladies and gentlemen, 1,5 года очень быстро пролетело. so 1 year and a half flew very quickly. Мы уверенно шли к встрече к Херсону, и вот мы уже в Херсоне. So we were anticipating the meeting with Kherson, and now we are here. Я хочу всех участников поприветствовать в Херсонском государственном университете. And I would like to greet all the participants in the state, in Kherson State University. До этого у нас были встречи в Ремельхафене, в Грузии, в Одессе, в Варне, а теперь в Херсоне. Before that, we had meetings in Varma, Bremenhaven, Georgia, Odessa, and now we have such event in Kherson. Мы прошли половину пути. It's just a halfway. Мы создали центры компетентности. So we created the competence centers. В Одессе центр компетентности, как вы уже слышали, называется региональный центр компетентности Tourism. So in Odessa, its name is the Regional Competence Center Odessa. Пока это общественная организация, она создана при участии 2 учебных заведений, это Национальный университет, Одесская морская академия и Херсонский государственный университет. Now it is the status of the organization is NGO, and it is founded with the help. It is founded by 2 universities, the Odessa Maritime Academy and Kherson State University. 2 учебных заведения являются учредителями ассоциации. 2 educational institutions are the founders of this association. Активное участие в создании этого центра приняли порт, департамент туризма города. So the Seaport of Odessa, Department of Tourism in Odessa, took an active part in foundation of this city, of this competence center. Задачи этого центра были обрисованы моими партнерами. The goals and objectives of this center were defined by my partners. Самая главная задача – это насытить сейчас центры квалифицированными, будем так говорить, юридическими и физическими лицами. So the main goal is to staff these centers with personnel that have high quality education. В ближайшее время будет проведена встреча ассоциации в Одессе.
In the nearest future, we are going to conduct the meeting of the association in Odessa. И мы на этой встрече поговорим, как организовывать работу этого центра. And the work of the center will be determined on this meeting. А пока я хочу сказать слова благодарности команде, которая вот сидит здесь, большой команде партнеров, потому что мы планомерно шли к созданию центра только благодаря слаженной нашей работе. And now I would like to say that I'm grateful to the team who is present here, the big team, all the participants of the project, and only due to our common efforts, this work was successful. Мы из команды партнеров превратились в команду друзей, и это действительно так. We used to be partners, but now we are friends, and that's the case. Как известно, дружба нам строить и жить помогает. And as we know, the friendship helps us to live and to work and to build. Поэтому я считаю, что вот залог нашего дальнейшего успеха — это вот такие вот дружеские, партнерские отношения. And I think that such friendly relations are the determiners of fruitful work. Я хочу поблагодарить ректора и его слаженную команду за организацию встречи в Херсоне. I would like to thank the rector of Kherson State University and the team of the university for big work done. Надеюсь на плодотворную нашу работу и на успех, который в конечном итоге всех нас будет здесь радовать. So I hope your work will be fruitful, and we will get the success that will be our prize. Спасибо за внимание. Уважаемые дамы и господа, я закрываю пленарную часть. Представляться по протоколу обязана Лаврикова Оксана Валентиновна, декан факультета естествознания, здоровья человека и туризма. So, dear ladies and gentlemen, I would like to finish this meeting, and according to protocol, I need to introduce myself. I'm a dean of the Faculty of Nature, Science, Human Health and Tourism of Kherson State University. Я всегда на всех координационных наших совещаниях всегда говорила, какой прекрасный наш Херсонский государственный университет и Херсонщина, где мы живем. I used to say how beautiful our university and our city is. Ну, простит ректор, я сегодня немножко отступлю от правил и немножко расскажу о факультете. Today I would like to speak about the faculty, and I hope that the rector will forgive me for that. Наш факультет имеет большую историю, традицию. Нашему университету на следующий год будет исполняться 100 лет, и самым одним из таких вот старейших факультетов есть и наш факультет. So the faculty has a big and rich history. The university is going to be 100 years old next year, and our faculty is one of the eldest in this university. На факультете у нас работает 51 преподаватель. We have 51 teachers, professors. 4 профессора и 31 доцент, кандидат наук. Including 4 professors, 31 кандидат наук. 31 PhD professors. На факультете учится 640 студентов. So we have 640 students. Обеспечивает это обучение 5 кафедр. So we have 5 departments providing the educational curricula. Кафедра коррекционного образования. The Faculty of Correction Education. Кафедра общей неорганической химии. Faculty of Chemistry or Neorganic Chemistry. Кафедра органической и биологической химии.
the faculty of organic and biological chemistry, кафедра здоровья человека the department of human health, и кафедра туризма. and department of tourism. Кафедра туризма – это самая молодая кафедра на нашем факультете. The department of tourism is the youngest department at our faculty. Эти кафедры готовят студентов по таким направлениям. These departments train students in the following majors: Коррекционное образование, correctional education, химия, chemistry, специализация аналитический контроль, analytical monitoring, за состоянием аналитический контроль за состоянием лекарственных препаратов и пищевых продуктов. Of medicine and food, of medicine and food. Здоровье человека, специализация физическая реабилитация. So the major in human health department, major is physical rehabilitation. И направление туризма. Специализация, специалист в области туризма. And the other major is tourism. В этом году наша кафедра выпустила первый выпуск бакалавров. This year we have the first class of bachelors. Поэтому я и назвала ее самой молодой кафедрой. That's why I call her the youngest department at the faculty. Но она является одной из перспективных развития в нашем факультете. But it is the most perspective at our faculty. Вся кафедра туризма, включая всех наших студентов, задействована в этом проекте. All the department of tourism, including tourists, are invited into this project, are present in this project. Что мы ожидаем от этого проекта? What do we expect from this project? Преподаватели ожидают найти прекрасных друзей. The teachers expect to find good friends, to make good friends. А также получить возможность стажировки. And also to have a possibility to be trained. А студенты это, конечно же, мобильность. And for students, the most important is being mobile. Академическая мобильность. Academically mobile. Для университета, конечно же, это знаковая акция. This is a symbolic event for the university. Наш факультет это один из 13 факультетов, которые есть у нас в Херсонском государственном университете. We have 13 faculties that stay at Kherson State University. Но, насколько я знаю, на каждом факультете есть свои проекты, и они действительно очень значимы для развития нашего университета. Every faculty has its project, and they are significant for the development of the university in whole. Я рассказала небольшое содержание о нашем факультете. So I made a short overview of our faculty. Я думаю, за неделю здесь пребывания вы обязательно посмотрите его, обязательно ознакомитесь с нашим факультетом и с университетом в целом. You'll get better acquainted with the faculty itself and the university as well for the following week, for the next week. А участникам нашего международного проекта «Летняя школа в Херсоне» and to the participants of the summer school in Kherson, я хочу пожелать I would like to wish хорошей работы, good work, приятного настроения, a pleasant mood, хорошей погоды. Good weather conditions. И, конечно же, мы получаем большое, хорошее, позитивное отношение от общения, совместного общения. And we also get a lot of pleasure and positivity from the communication. Мы рады вас приветствовать в Херсонском государственном университете. That's why we are very happy to greet you here in Kherson State University. Я являюсь еще и модератором этого пленарного заседания. Хочу объявить у нас кофе-брейк. Наши студенты покажут нашим замечательным гостям, где находится у нас кофе-брейк, и у нас будет пауза на полчаса.
So as a facilitator of the project, I would like to tell that now we are going to have a coffee break and our students will help to our guests to find И продолжаем нашу работу, когда я and then we'll continue working in this room.